This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see many, comma, so many, and too many. Many, comma, so many, and too many. Many, comma, so many, and too many. Many நிறைய so many நிறைய அதேதான் too many இப்போ ஒரு இடத்துல க்ரௌட் இருக்கு கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்குல்ல அதை தாண்டி போகும்போது தட் இஸ் கால் too many அங்கே நிறைய பீப்புள் வந்து too many people ஓகே ஓகே you see here we have already seen little very little only a little and a little okay then we saw few very few only a few and a few next we saw a lot of, and lots of. Then we saw plenty and plenty of. Now we are going to see many and so many or too many. Okay. So we start. Again, I want to tell you one thing. See here. நான் ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே யூ ப்ளீஸ் 1 or 2 எபிசோட்ஸ் டெய்லி கேளுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க கிராமட்டிக்கலா உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் எந்த இன்டர்வியூக்கு போனாலும் நல்லா நீங்க கிராமட்டிக்கலா அட்டன் பண்ணலாம் நல்லா பேச வரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யார் என்ன பேசினாலும் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஷல் வி ஸ்டார்ட் ஓகே சென்டென்சஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இன் த ஃபாலோயிங் வேஸ் யூசிங் மெனி கமா so many and too many sentences are formed in the following ways using many so many and too many okay many and so many are used with countable and plural nouns. Many and so many are used with countable and plural nouns. They are used in positive sentences. They are used in positive sentences. But a lot of is used in positive sentence more usually. Understand? Shall we start? Okay. Many friends have come there. Many friends have come there. அங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் கம் தேர் நெக்ஸ்ட் ஐ நோ மெனி பீப்புள் இன் மதுரை ஐ நோ மெனி பீப்புள் இன் மதுரை மதுரையில் எனக்கு நிறைய பீப்புளை தெரியும் ஐ நோ மெனி பீப்புள் இன் மதுரை நெக்ஸ்ட் மெனி பீப்புள் டிரைவ் டூ ஃபாஸ்ட் மெனி பீப்புள் டிரைவ் டூ ஃபாஸ்ட் நிறைய பீப்புள் ரொம்ப ஃபாஸ்டா டிரைவ் பண்ணுகிறார்கள் மெனி பீப்புள் டிரைவ் டூ ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஹி டசன்ட் நோ மெனி பீப்புள் இன் வேளச்சேரி ஈவன் தோ ஹி ரிசைட்ஸ் அட் வேளச்சேரி ஹி டசன்ட் நோ மெனி பீப்புள் இன் வேளச்சேரி ஈவன் தோ ஹி ரிசைட்ஸ் அட் வேளச்சேரி அவன் வேளச்சேரியில வசிக்கிற போதிலும் கூட அவனுக்கு வேளச்சேரியில் நிறைய பீப்புள தெரியாது He doesn't know many people in Velicheri, even though he resides at Velicheri. Next. We didn't take many photographs in Ooty, even though we had taken our camera. We didn't take many photographs in Ooty, even though we had taken our camera. நாங்க எங்களுடைய கேமராவை எடுத்துட்டு போன போதிலும் கூட ஊட்டியில நாங்க நிறைய போட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கல we didn't take many photographs in Ooty even though we had taken our camera next I have many friends in IIT I have many friends in IIT எனக்கு ஐஐடில நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க I have many friends in IIT next we have many relatives and friends in Chennai We have many relatives and friends in Chennai. எங்களுக்கு சென்னையில நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. We have many relatives and friends in Chennai. Next. There are many rooms in that hotel. There are many rooms in that hotel. அந்த ஹோட்டல்ல நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கு. There are many rooms in that hotel. Next. They have prepared lunch for many people. They have prepared lunch for many people. அவர்கள் நிறைய பீப்புளுக்காக லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க
They have prepared lunch for many people. Next. They have brought many chairs from there for the function to be held this evening. They have brought many chairs from there for the function to be held this evening. இன்னைக்கு ஈவினிங் நடக்க இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக அவர்கள் அங்கிருந்து நிறைய சேர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. They have brought many chairs from there for the function to be held this evening. Next. Many people visited the temple yesterday. Many people visited the temple yesterday. நேத்து அந்த டெம்பிள நிறைய people visit பண்ணாங்க. Many people visited the temple yesterday. Next. There were many people to attend the party yesterday. There were many people to attend the party yesterday. அந்த பார்ட்டி அட்டன் பண்ண நேத்து நிறைய people இருந்தாங்க. There were many people to attend the party yesterday. இப்போ என்ன செய்யுங்க, ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, so many. So many அதுக்கு நிறைய தான். ஓகே, so many. ஸோ மெனியும் யூஸ் பண்ணுவோம், so many யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி. ஓகே, எது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண வருதோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, so many போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஹெட்டிங். There were so many people yesterday. There were so many people yesterday. நேத்து அங்க நிறைய people இருந்தாங்க. There were so many people yesterday. Next. So many cars have been parked there. So many cars have been parked there. அங்க நிறைய கார்ஸ் பார்க் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. So many cars have been parked there. Next. So many relatives and friends had come to my sister's marriage held at Anna Nagar last Sunday. So many relatives and friends had come to my sister's marriage held at Anna Nagar last Sunday. Last Sunday, அண்ணா நகர்ல நடந்த என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜுக்கு நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. So many relatives and friends had come to my sister's marriage held at Anna Nagar last Sunday. Next. We have received so many complaints from the residential areas of Pallikarnai with regard to street lights and poor roads. We have received so many complaints from the residential areas of Pallikarnai with regard to street lights and poor roads. Street lights மற்றும் poor roads சம்பந்தமாக பள்ளிக்கரணையினுடைய ரெசிடென்ஸ் ஏரியாஸ்ல இருந்து நாங்க so many complaints receive பண்ணியிருக்கிறோம். We have received so many complaints from the residential areas of Pallikarnai with regard to street lights and poor roads. Then there were so many demands. There were so many demands for milk. There were so many demands for milk. அங்கே நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருந்தது மில்க்குக்காக. There were so many demands for milk. Next. I received so many invoices yesterday to be processed for payment. I received so many invoices yesterday to be processed for payment. பேமெண்ட்டுக்காக ப்ராசஸ் பண்ணப்பட நேத்து நான் நிறைய இன்வாய்ஸஸ் ரிசீவ் பண்ணேன். I received so many invoices yesterday to be processed for payment. Next. There were so many candidates to attend the interview. There were so many candidates to attend the interview. அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண அங்க நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தாங்க. There were so many candidates to attend the interview. Next. There are so many coconut trees in our garden to be cut down before we start the construction work there. There are so many coconut trees in our garden to be cut down before we start the construction work there. நாங்க அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய கார்டன்ல நிறைய கோகனட் ட்ரீஸ் வெட்டப்பட இருக்கிறது. There are so many coconut trees in our garden to be cut down before we start the construction work there. Next. We are to discuss so many matters with our manager before he is leaving for New Delhi this evening. We are to discuss so many matters with our manager before he is leaving for New Delhi this evening. இன்னைக்கு ஈவினிங் மேனேஜர் நியூ டெல்லி கிளம்பி போறதுக்கு முன்னாடி நாங்க மேனேஜருடன் so many matters
டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறோம். நிறைய மேட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறோம். We are to discuss so many matters with our manager before he is leaving for New Delhi this evening. Next, they have to appoint so many sweepers to clean all the departments daily. They have to appoint so many sweepers to clean all the departments daily. Daily, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் கிளீன் பண்ண நிறைய ஸ்வீப்பர்ஸ் அவர்கள் அப்பாயின்ட் பண்ண இருக்கிறார்கள். They have to appoint so many sweepers to clean all the departments daily. Next, there are so many switches and tube lights to be changed. There are so many switches and tube lights to be changed. அங்கே நிறைய ஸ்விட்சஸும் டியூப் லைட்ஸும் மாற்றப்பட இருக்கிறது, சேஞ்ச் பண்ணப்பட இருக்கிறது. There are so many switches and tube lights to be changed. Now, too many போட்டுக்கிறேங்க, அதுக்கு ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Okay, you just understand how. Too many. Shall you start? Okay. The museum was very crowded yesterday. The museum was very crowded yesterday. நேத்து மியூசியம் வந்து ரொம்ப crowdா இருந்தது. There were too many people. There were too many people. அங்க நிறைய people இருந்தாங்க. You see here, ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல, ஃபுல்லா வந்து மியூசியத்தில் இது பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அவ்வளோ க்ரௌடா இருந்திருக்கு நேத்து. எதனால? There were too many people. அந்த கெப்பாசிட்டி தாண்டி வரும்போது தான் too many people. Understand? The museum was very crowded yesterday. There were too many people. அங்கே too many people, நிறைய people, அளவுக்கு மீறியான people அங்கே இருந்தாங்க. Too many people இருந்தாங்க. Next. The car parking was full yesterday. The car parking was full yesterday. நேத்து அந்த கார் பார்க்கிங் ரொம்ப ஃபுல்லா இருந்தது. The car parking was full yesterday. There were too many cars. எதனால ஃபுல்லா இருந்தது? There were too many cars. அளவுக்கு மீறி கார்ஸ் இருந்தது. There were too many cars. The car parking was full yesterday. There were too many cars. Okay. Is it clear? Have you written correctly? You see here, நாளையோட முடிஞ்சு போகுது இந்த ஏரியா. So tomorrow I'm going to take much, so much and too much. That's all. Understand? இதோட இந்த ஏரியா முடிஞ்சு கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டேன். Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.